Hello, welcome back to പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് ഓഫ് Hogwarts Legacy. And നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഡാൻസിങ് സെബാസ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് കേഴ്സ് പഠിച്ചായിരുന്നു, വിച്ച് ഈസ് ദ ക്രൂഷ്യസ് കേഴ്സ്. അത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇവൻ്റെ മേത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റീച്ച് ലെവൽ 23. അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നേരെ ഒന്ന് റൂം ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റിൽ പോട്ടെ. അവിടെ ഞാൻ വളർത്താൻ വെച്ചേക്കുന്ന എൻ്റെ ഹേർബുകൾ, മാലോസ്വീറ്റും മറ്റു സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നൊന്ന് ഓടിപ്പോയി നോക്കട്ടെ. ആൻഡ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും 2-3 മേർലിൻ സ്റ്റൈൽസ് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് XP കിട്ടുമായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി സ്പേസും കൂടും മേർലിൻ സ്റ്റൈൽസ് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. എനിക്ക് 2-3 പോർഷൻസ് ടേബിളും മറ്റേ ടേബിളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. മാൻഡ്രൈക്കിനെയും ജന്തുക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മേടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത പോർഷൻ ഏതാ ഉള്ളത്? എനിക്കൊന്ന് തണ്ടർ ബ്രൂ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ അതിനുള്ള സാധനം എൻ്റെ എല്ലാ ഫീൽഡ്സ് ഫെലീസിയസ്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇതാണ് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ പോർഷൻ. ഇതാണ്. ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അറിയണം എങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 1 ഇൻ ഗെയിം ഡേ, അതായത് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൂട്ട് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം കാണാണ്ട് പോകും, പക്ഷെ മിനി മാപ്പിൻ്റെ അത് കാണിച്ചു തരും ഫോർ 1 ഡേ. അതാണ് ഈ പോർഷൻ്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. അത് വരാനുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടോ? നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം ക്വസ്റ്റ് എവിടെ ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് കയറി നോക്കട്ടെ ഞാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെവൽ 23 ആണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു മെയിൻ മിഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതല്ലാണ്ട് ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ള അക്വയർ all 3 കോമ്പാറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് യൂസ് ദം സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മറ്റേ ഹെർബിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ജന്തുക്കളെല്ലാത്തിനും മേടിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യൂസ് ദം സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. അത് എന്തൊക്കെയാണ്? മാൻഡ്രൈക്ക് ഉണ്ട്, മറ്റേ ക്യാബേജ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏതോ ഒരു വാഴ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇൻവിസിബിലിറ്റി പോർഷൻ അക്വയർ ചെയ്യുക, തണ്ടർ ബ്രൂ പോർഷൻ എനിമീസിൻ്റെ എതിരെ ഉപയോഗിക്കാം. അത് രണ്ടും നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. തണ്ടർ ബ്രൂ ആക്ച്വലി നമുക്ക് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും, കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഐറ്റം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ആൻഡ് ഇൻവിസിബിലിറ്റി പോർഷൻ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഡിവിനേഷൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസെൻഡോ പഠിക്കാൻ പറ്റും, അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. ആൻഡ് ഈ 3 കോൺവെർസേഷൻ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇത് 3 നമുക്ക് സംസാരിക്കുകയും വേണം കേട്ടോ. കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സംഭവമാണ്. പക്ഷേ യു ഷുഡ് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് 30 seconds. ഓ എന്നാടാ കുട്ടാ? Hello, Deek. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Hello. Yes, about that. Deek has had a thought. Okay. Seems the room. As Deek was saying, he's had a thought. Now, Deek knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. Okay. And perhaps... What do you mean? Tubbs' master doesn't let him leave the cave. Tubbs' master. And Deek knows the cave is infested. Tubbs? That sounds awful. It is. Deek hasn't heard from his friend for a while now. Okay. I understand. Oh, thank you. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സൈഡ് മിഷൻ ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് വേറെ ബയോം, ഇത് സെക്കൻഡ് ബയോം ഇൻ ദ ഗെയിം. നമുക്കിതൊരു മാതിരി ബീച്ച് സൈഡാണ്. ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അൺചാർട്ടഡ് പോലെ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും ജന്തുക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ലഷ് ഗ്രീൻ ഏരിയ അല്ലാണ്ട് മേളിൽ കാണുന്ന ആ മുറിയിലും ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരിടാം. അപ്പോൾ ഇപ്പുറ സൈഡിലും കൂടെ അടുത്തൊരു സാധനം കൂടെ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് വരുമായിരിക്കും കേട്ടോ, മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി. ഇൻവിസിബിലിറ്റി പോർഷൻ അതും കിട്ടി. അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തണ്ടർ ബ്രൂ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ ഓടാം. ഷ്രിവൽ ഫിഗ് ഇതായിരിക്കുന്നു. മീഡിയം പോട്ട് വേണം അതിന് കേട്ടോ. ഒരു ഡ്രൈയിങ് സ്പെല്ല് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വേഷം ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരുന്നു തന്നെ കേട്ടോ. അതാണ് നൈസ് ടു സീ. വെള്ളത്തിൽ ചായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴേ വേഷം ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നൈസായിരുന്നു തന്നെ. അമ്മച്ചി, say we show you some of what's available. Oh, venomous tentacular seed, mandrake seed, Chinese jumping cabbage seed. അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ ഭയങ്കര വിലയാ. ഇത് 3 ഓരോന്ന് മേടിക്കാത്ത 300, 500, 800 800, 600, 1400. എനിക്ക് പൈസ ഇല്ലടാ. ഇത് പൈസ ഇല്ലടാ. ഞാൻ അതിനെക്കാളും നല്ല സീഡ് മേടിക്കുന്ന. ഞാൻ ഈ 1050 സീഡ് ഞാൻ മേടിക്കാൻ പോവാണ്. ഓ, ഇത് ഇൻവിസിബിലിറ്റി പോർഷൻ എന്താ ഇരിക്കുന്നത്? ആകെ 4 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. Wait, അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയുണ്ട്?
ഇവിടെ Off on another adventure, ഇവിടെ are പെണ്ണ് we? ഗോബ് സ്റ്റോൺ ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആക്ച്വലി റെഡിയല്ല വെയിറ്റ്. ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു ഗോബ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ലല്ലോ. ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു ഗോബ് സ്റ്റോൺ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയത്തില്ലല്ലോ. വേറെ സെറ്റ് ഇവിടെ എവിടെയോ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 6, 7, 8, 9 എവിടെ അവളാ? പസിലിന്റെ അകത്ത് വേറൊരു പസിലോ? അതെന്താ ഏർപ്പാടാ? അന്ത് വൃത്തിയടാ. പസിലിനകത്ത് വേറെ പസിലടാ. ഇത് ഒട്ട ഹില്ല, ഇത് ഇത്ര സീക്രട്ട് റൂം ഇത്. 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 5 0 ഇതിപ്പോ 1 2 3 4 5 പ്ലസ് 13 18 പ്ലസ് 0 ഇത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല. ഓ ഓക്കെ. 5 1 2 3 4 5 പ്ലസ് 6 11 പ്ലസ് 4 അവിടെ അല്ലേ? ഓക്കെ. പസിൽ റൂമിന്റെ അകത്തുള്ള പസിൽ റൂമിന്റെ അകത്ത് വേറൊരു പസിൽ റൂം. ഇജാദിക്ക് ഇടുക അല്ലേ? ഇജാദി ബാബാ. ഇതെന്തോന്ന് കൊണ്ടുവാ? 9 8 7 പ്ലസ് 0 പ്ലസ് 1 കുതിര വരില്ലേ? അത് 2 മൈ ബാഡ്. ഓക്കെ. 6 പ്ലസ് 5 11 പ്ലസ് 6 11 പ്ലസ് പല്ലി. ഗോ. ഇതൊക്കെയാണ് ഫാസ്റ്റ് അൺലോക്ക്. ഈസി. ഓൾ പസിൽസ് ഡൺ. സിമ്പിൾ. കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓൺ. ഓ അവിടെ ദൂരെ എങ്ങാണ്ട് എന്താണ് ഇതെന്താ? അവിടെ ടിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഗോബ്സ്റ്റോൺ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. ഇവൾക്ക് എത്ര I hardly ഗോബ്സ്റ്റോൺ see ഉണ്ട് what the fuss ദൈവമേ? is about. ഇവൾക്ക് എത്ര ഗോബ്സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്? You can't imagine how inconvenient ഞാനിപ്പോ travel ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. was അവൾക്ക് എത്ര ഗോബ്സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് അവൾക്ക്? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിവിനേഷൻ ക്ലാസ് അല്ലേ? If I'm not wrong, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിവിനേഷൻ ക്ലാസ് ആണ്. We haven't attended divination so far. നമ്മള് astronomy ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഡിവിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിവിനേഷൻ. Reading the tarot cards. Oh, tea leaves. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം, ഹാരി പോട്ടർ ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ഹാരിയുടെ ടീ ലീവ്സ് വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരുന്നു കണ്ടത് അറിയോ? അറിയാൻ കിട്ടോട്ടോ, അറിയാൻ കിട്ടാ മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഹാരിയുടെ ടീ ലീവ്സ് ഫസ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? നിങ്ങൾ പോട്ടർ ഫാൻ ബോയ്സ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. I hope those assignments were challenging enough. ഓ, ഇത് ഡെമിഗൈസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് രാത്രി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെമിഗൈസിനെ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും. Professor Onai. Very well done. I should wait till it's Although night. I must admit,
I did have something of a premonition that you would follow through. ശരിയെന്നാ. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? നിന്നെ കൊല്ലുമെന്നായിരിക്കും. I see power. I see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. I see. Well, I knew that you and Sebastian Salo were close, but now you are even beginning to speak like him. I would only caution you, be careful what you take. The future you carve out cannot be taken back. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. Okay. And if that performance is any omen of what, Okay. channel your magic towards your targets. Okay. Descendo. So like levitate തന്നെ like അടിച്ചിടാനാണ് തോന്നുന്നത്. Now, why not practice the new spell on the training ആക്ച്വലി dome? വേണ്ട, ഞാൻ രാത്രിയാക്കട്ടെ. Mine now, demiguise. ഓക്കെ, ഓനയമ്മച്ചി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പാതിരാത്രിയും. നമുക്ക് ലെവൽ 23 ആയി ഫൈനലി. പക്ഷെ എന്നാൽ ഇവിടെ വരെ വന്നേക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സെബാസ്റ്റിനായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കട്ടെ, അവൻ എന്താണ്ട് പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 3 വാക്കം ചെയ്തിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഹെഡ് മിസ്ട്രസിന്റെ മിഷനിലേക്ക് പോകാം. ആൻഡ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സം പ്ലേസ്. അണ്ടർകോസ്റ്റ്ലി ചേട്ടൻ എന്നാ എന്നോട് പറയാനുള്ളത് അത് പറ, നീ കാര്യം പറ. നീ അടിയാക്കിയതല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. Okay. Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈമിൽ നമ്മുടെ 3 അൺഫോർഗിവബിൾ കേഴ്സസ് അൺഫോർഗിവബിൾ അല്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് അയാൾ ആക്ച്വലി അത് എൻകറേജ് ആണ് ചെയ്തത്. മീനിങ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കണം. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ വെൻ, ബട്ട് ഇഫ് യു നീഡ് യു ഷുഡ് യൂസ് ഇറ്റ്. But casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it. Because in the spellbook, I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Okay. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. Okay. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. Okay. I'll decide what's for my own good. Ominous, Oh no. We were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? Nope. I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. സമ്മതിക്കില്ല. I am not letting this go. എന്താടാ? Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. It is Sebastian not, doesn't but even അവന്റെ realize it, ആവശ്യമുണ്ട്. but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. അതെന്താ പറ്റിയ? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened.
They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Oh. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. They got It poisoned. is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. പക്ഷെ അതാണ് അവന് ഹോപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. ആനിനെ എന്താ പറയുക, ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. ഓക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കേടാ ബൈഡാ പോവേ സൂപ്പർ. ഓക്കെ കറന്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ മാപ്പ് ചേംബർ. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫസർ നീമ, നമ്മുടെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണല്ലോ, പുള്ളിക്കാരത്തിനോട് മൂന്നാമത്തെ ട്രയൽ എവിടെയാണ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഷീ ഈസ് റെഡി. I think she's ready to give us the Hello, trial. Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? Yep. They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Okay. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. It's As you Hogwarts? know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Which is Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. നല്ലതാ. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Okay. നമുക്കിപ്പോ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന്റെ How will I gain access to the headmaster's മുറിയിലോട്ട് office? കയറണം. Perhaps Professor Fig will know what to do. ഫിഗ് എവിടെയാണ്? ഫിഗണ്ണ എവിടെ? ഫിഗണ്ണി ക്വസ്റ്റ്സ്. ഫിഗിനെ കാണാൻ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ? പോപ്പി നറ്റി. നമുക്കിപ്പോ വരുമായിരിക്കും ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഫിഗണ്ണ എവിടെയാണ്? ഫിഗണ്ണന്റെ ഇത് കാണാനില്ല. അങ്ങേര് ഇനി എവിടെയാണാവോ? ഓ അതെ കണ്ട് പേര്. അങ്ങനെ ഓഫീസ് എന്തോരം ദൂരമുണ്ട്? യോ ഹീസ് ഓൺ ദി അതർ കോർണർ ഓഫ് ദ ബ്ലഡി കാസിൽ. അയ്യോ. പ്രൊഫസർ ഫിക്സ് ക്ലാസ് റൂം. ഫിഗ് ക്ലാസ് റൂമിലാണോ അയാളുടെ ഓഫീസിലാണോ ഇരിക്കുന്നത്? രണ്ടും ഒന്നല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഓക്കെ. അണ്ണാച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അണ്ണാച്ചി രാവിലെ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. രാത്രി ആൾ കൊണ്ടെന്ന് ഉറങ്ങും. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Okay. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? Yep. They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe In it the or not, headmaster's office. It's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. Oh. I have just the thing. A polyjuice potion.
You'll look and sound like Professor Black. Appearance. Doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? Just a hair. Ages to brew. It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Yo! Yo! How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. Okay. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Okay. Now to find the headmaster's house elf. Okay, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗോ ടു മാഡം കുഗാവ ആൻഡ് സ്ക്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. പുള്ളിക്കാരി സ്ക്രൂപ്പിനെ കുറെ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. പ്രൊഫസർ ബ്ലാക്കിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ ക്വിഡിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവാ എന്ന് പറയാനായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കുറെ ചൊറിയുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് എന്നെ. പക്ഷെ നോക്കട്ടെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴി ദൈവമേ. I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student? Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable... Stand proud, purebloods. The future is yours. Greetings. I mean, out of my way, children. What could the headmaster want? Gareth. Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On your way, Mr. Weasley. അവളെ നാട്ടുകാരെല്ലാരും പോയി ചൊറിയാണ് ഞാൻ. Well, there's one for my diary. Wow. ഞാൻ നാട്ടുകാരെല്ലാരും ചൊറിയുവാടെ. ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ മോന്തയും വെച്ചിട്ട് അവസാനം അയാളുടെ ഓഫീസിലെ കലവിലിയാവും കേട്ടോ. നോക്കിക്കോ. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Professor Black, how are you, sir? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's.
If you must, something is very wrong. Professor, a word? നീ പറ. എനിക്ക് നിന്നെ കാണണ്ടേ. Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. That would be unwise. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Okay, appo Scrope and Madam Kogawa. When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Oh no, it's the headmaster and he's coming this way. പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നിന്നോട് സംസാരിച്ചാലല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൊഗാവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് സ്ക്രോപ്പ് എവിടെയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. ആൻഡ് I wonder almost daily why I accept... Professor, a word, please. Oh no. Hello, Professor Black. Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep... Thank you. Okay. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. He would find me weird. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that one. Oh, that's a great hall. നമ്മൾ കാണാത്തൊരു സ്ഥലം. Professor Fig some breathing room? നമ്മൾ കാണാത്തൊരു സ്ഥലം, ഗ്രേറ്റ് ഹാൾ. ഞാൻ ഈ ഗെയിമിൽ ഇതുവരെ ഗ്രേറ്റ് ഹാളിൽ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. Look at that. റെവല്യൂ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Attention, Scrope! Greetings, Master. Remind me of the password to my office. But Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is pure. Always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master.
What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you! The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Okay, hide. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Okay. Alohomora. Alohomora. Okay. Revelio. Round. Hey. Handy resource indeed, your field guide. Oh, എൻ്റെ അമ്മ എന്തോരം ദൂരമാണ് ഇയാളുടെ ഓഫീസിലോട്ട്. ഇയാളെ എവിടെയാണ് കൊണ്ട് ഓഫീസ് വെച്ചേക്കുന്നത്? Again, highest point in the castle ആണ്. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Oh, there ഇരിക്കുന്നു gobstone. Just one more gobstone. ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടോ? ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ? ഓ, ഒരു gobstone കൂടെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു. Okay, we need one more. Revelio. എന്താ ഉള്ള എന്റെ ചുറ്റും നടന്ന വല്ലതും കാണോ? ചെസ്റ്റ് അകത്തെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യോ, സംതിങ് ലൈക്ക് റിയലി ക്ലോസ് ബൈ. ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം. അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ, there is one. ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ലേ? ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ല. ഹോഗ്വാർട്സ് ഹെർബോളജി അവാർഡ് എവിടെയാണ്? എൻ്റെ അപ്പുറ സൈഡിലാണോ അവാർഡിൻ്റെ? അതെ, ഇത് തന്നെ. ഇരിക്കുന്നു ഒരെണ്ണം. നമുക്ക് ഇനിയും മേളിലോട്ട് പോകണം അല്ലേ? കുറച്ച് അത് ഗോബ്സ്റ്റോൺ ആണോ? ഇസ് ദാറ്റ് എ ഗോബ്സ്റ്റോൺ? ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗോബ്സ്റ്റോൺ. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഞാൻ ആക്ച്വലി അത് പോയി എടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഗോബ്സ്റ്റോൺ എടുക്കണം. ഗോബ്സ്റ്റോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെങ്കോച്ചിന്റെ ക്വസ്റ്റ് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Wow, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. അവളുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ പരിപാടി തീർന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി എപ്പോ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചുകൊണ്ടേ കൊടുക്കാലോ. സമാധാനമുണ്ട്. എനിക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. ലെവൽ 3 ലോക്ക് വേണം. ഇത് ലെവൽ 2 ലോക്കാണ്. അതും തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ മറ്റേ മൂൺസുനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അവന്. എന്നാലേ അവൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതെൻ്റെ ഇപ്പുറത്താണ്. ഇതായിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. അതാണ് എൻട്രൻസ് ടു ദ ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ്. അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പുറ സൈഡില് അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. ഐ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് സംതിങ് ദേ. ഐ വണ്ടർ. കുഴപ്പമില്ല. വിസ്പർ ദ പാസ്വേഡ്. Toujours pure. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. പുള്ളിക്കാതിയുടെ പോർട്രേറ്റ് എവിടെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഈ ഫീൽഡ് പേജ് അല്ലേ എടുക്കട്ടെ. അക്കരെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ.
അപ്പുറത്തെങ്ങാണ്ടോ ഉണ്ടേ, അറിയത്തില്ല. ഓ, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാം ലെവൽ 3 ലോക്കൊക്കെയാണ്. It's good to see you. All Hi. thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Okay, very well. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. Okay, That must be the pedestal. Antechamberലുള്ള പുസ്തകം വായിക്കുക. Okay. Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Yo! Without being seen. Now that is tricky. I should have run when I could. I'd be free by now. This is my chance. I'm coming, Neve. Okay. Oh. ജന്തുക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. I need to time this just right. ആള് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ്. Okay, there we go. Nice. അടുത്ത റൗണ്ടും കൂടെ ഇവിടെയും കൂടെ ഉണ്ട്. I see. A staircase straight ahead. Okay. ഇവന് നമ്മുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറാവോ? ഒന്ന് വഴിയിൽ നിന്ന് മാറുമോ പുള്ളി? Okay, nice. There we go. And nice. അപ്പോൾ ഇത് പുള്ളിക്കാരുടെ ട്രയലാണ്. ഇത് ഫിറ്റ്സ്ജെറാൾഡിന്റെ ട്രയലാണ് ബുക്കിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നേ. ഇത് പുള്ളിക്കാരുടെ ട്രയലാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ സോ വിയർഡ്. നമ്മൾ ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് Perhaps they won't be able to find me if I go up there. ഇങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ? ഓ, ഇപ്പുറത്തേക്കല്ലേ, ഇപ്പുറത്തേക്ക്. മൈ ബാഡ്. എന്തോരം Best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. Okay, nice. That's where I need to go. But I need to find a way past them. Okay, ഇവൻ തിരിഞ്ഞു പോട്ടെ.
Okay, nice. Easy stealth is good. അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഡെത്ത് ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ പുള്ളിക്കകത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വേർച്യു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഏൻഷ്യന്റ് മാജിക് വീൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയൽ പോലെ. ഉള്ളിലോട്ട് പോകണം അല്ലേ? ഈ വാതിൽ doorway looks like the only safe. Closed tight. No way but forward, I suppose. അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ one hit KO, easy. Death is only the beginning. Them. Closed tight. No way but forward, I suppose. That doorway looks like the only safe way forward. Wait, yeah. Now's my chance. Okay. Nice. അല്ല ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിനകത്തെ ചേച്ചിയാണോ ഏതോ ഒരു സിനിമയുടെ നമ്മൾ ബുക്കിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി പോകല്ലോ. അതേത് മൂവി തന്നെ? ഓക്കെ, അതാണ് സാധനം. Invisibility cloak ആണത്? Is that an invisibility cloak? It is! I think I'm invisible. Oh, എടാ, we found one of the Deathly Hallows. Deathly Hallows കണ്ടുപിടിച്ച്. ഡേയ്, എടാ പോട്ടറിന്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചടാ. എടാ ഇൻവിസിബിലിറ്റി ക്ലോക്ക് കിട്ടി. അതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. I don't know we could get invisibility cloak in game. അത് കൊള്ളാം. അതെനിക്ക് പെരുത്ത് ഇഷ്ടമായി. ഇനി അവര് കാണുമോ നമ്മളെ? ഇല്ലല്ലോ. As long as we don't hit them, അവർക്ക് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളവരെ ഇടിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർ നമ്മളെ അറിയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. I did not know that. നമുക്ക് ഇൻവിസിബിലിറ്റി ക്ലോക്ക് ഇതിന്റെ ഗെയിമിനകത്ത് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൽഡർ വോണ്ടും മറ്റേ ദി റിസറക്ഷൻ സ്റ്റോണും കിട്ടുമോ ഇനി? This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? നീം ആ പുള്ളിക്കാത്തിയാണോ ഡെത്ത്? അല്ലല്ല, ഞാൻ വെറുതെ കടന്നു ചിന്തിച്ചു. അല്ല, You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. ഓ, നമുക്ക് 3 ഡെത്ലി ഹാലോസും കൂടെ തരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് എൽഡർ വോണ്ട്. You see before you. എൽഡർ വോണ്ട്. Do not squander its extraordinary power. എൽഡർ വോണ്ട്. പക്ഷെ എൽഡർ വോണ്ട് വീൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൈസ്, ഓക്കെ, നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ള എൽഡർ വോണ്ട് വീൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ് എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾക്കറിയോ? എൽഡർ വോണ്ട് വീൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക.
ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്നാൽ ഫുൾ ഓൺ ഫൈറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വീഡിയോ ഫുള്ളി ഫൈറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Okay, that's one. Yo, that's one strong wand. That's one strong wand. That's one strong wand. Wow. ഇവിടെ 100 അടിക്കുന്നതാ, അല്ലെങ്കിൽ 10-20 അടിക്കുന്നതാണ്. 100 അടിക്കുന്ന ഞാൻ. യോ ഫീറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വല്ലതും കിട്ടുമോ? എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഡ്യൂലിംഗ് ഫീറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വല്ലതും കിട്ടുമോ? ചുമ്മാ എക്സ്ട്രാ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് മാത്രമല്ലേ, വല്ലതും കിട്ടുമോടാ? അറിയോ? Ooh, that's dead. Hi, bro. ഡിഫെൻഡ് അടിച്ചാന്നല്ലോ.
Okay, nice. Nada. Oh, complete dueling feats. That's a challenge, ആണല്ലേ? Okay, that's a challenge. I didn't notice it. That's a challenge. And നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്ഥലത്തി എനിക്ക് വന്ന് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇല്ലേ? റിസറക്ഷൻ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടത്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാ പുള്ളിക്കാരി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഐ വണ്ടർ. റിസറക്ഷൻ സ്റ്റോണിന്റെ ട്രയൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? Simple stone. This must be for me. Mysterious stone. പിന്നെ ട്രയൽ എങ്ങനെ? You are far from. I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. Let us പുള്ളിക്കത് ചത്തുപോയി. memory be a treasure to us forever. ഓ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസറക്ഷൻ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് will we revive her or no? ചോയ്സ് ആണോ? You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Okay. മറ്റേ വിഷൻ കാണുന്ന പോലെ കാണത്തില്ല, ഹാരി അവസാനം പാരന്റ്സിനെയും സീരീസിനെ എല്ലാം കാണത്തില്ല, അതുപോലെ. അയ്യോ, പുള്ളിക്കാരി പെനിസിഫ് ഇരിക്കുന്നു. പെനിസിഫ് ആണ് പുള്ളിക്കാരി പെനിസിഫ്. നമ്മൾ ആ ട്രയൽ തീർത്തു. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Okay. ഷാഡോ ഇല്ലാണ്ട് ലൈറ്റിലാണ് ഷാഡോ ഇല്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കരുത്. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. So there is going to be something bad. And we don't know what it is, but there is something bad. Black and white memory. മുക്ക് ഓ മറ്റേ സുനി എടുക്കാതെ. നമുക്കിനി ഒരു ട്രയലും കൂടെ ഉള്ളൂ, ഒരു അണ്ണാച്ചിയും കൂടെ ഉള്ളൂ. മറ്റേ സ്ലിതറിനുള്ള ബ്രോ. ഈ ചേച്ചി ഹഫിൾ പഫ് ആയിരുന്നു. മറ്റേ തടിച്ചുള്ള അണ്ണേ ഗ്രിഫിൻഡോർ. Isadora, Percival, what you I did think for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. എൻ്റെ എന്ത് പെയിൻഫുൾ മെമ്മറി അവൾ എടുത്തെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. ബട്ട് ഷീ ലൈക്ക് ഫുൾ ഓൺ സൈക്കോ ആയി, ഫുൾ ഓൺ ക്രേസി, ഡാർക്ക് മെമ്മറി, ലൈക്ക് ഡാർക്ക് വിസേർഡ് ഒരു വൈബായിട്ടുണ്ട് ഇസിഡോറ. ഹീസ് ലൈക്ക് ഫുൾ ഓൺ ബാഡ് ഷിറ്റ് ക്രേസി. ഇസിഡോറ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഷീസ് ബാഡ് ഷിറ്റ് ക്രേസി.
ഒന്നും പറയാനില്ല. ഭ്രാന്തിയ. നമ്മൾ അവസാനം തന്നെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് Ravenclaw. Okay, this guy is Ravenclaw. The first 3 trials. It is, and I have. But you are so young. I know. You must be Professor Bakar. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. It is disturbing. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you ancient magic earlier. repository Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Yep. Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. The Hallowed Hero. Trophy earned. Nice. അപ്പോൾ on that note നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗൈസ് ഡിഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെയും അങ്ങ് അറ്റത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ഫിനിഷിംഗ് ദ മെയിൻ സ്റ്റോറി. 5 മെയിൻ ക്വസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടെ എഴുതി കാണിച്ചത്. സോ ഐ എം ഗെസ്സിംഗ് വി ആർ പ്രിറ്റി ക്ലോസ് ടു ദി എൻഡ്. എന്നാണ് ഹാഫ് വേ മാർക്ക് 3/4 മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടം വരെ കണ്ടെത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ആൻഡ് സീ യു ഗൈസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ബൈ 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 ബൈ. എൻ്റെ ബാക്കി പ്ലേലിസ്റ്റ് കാണാത്തരുതേ ഇവിടെ നോക്കിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.